Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are all fine by the grace of Allah. I am fine too. Welcome back to my channel. Today I am going to share with you egg white pillow mask. So for this I need an egg white and a tissue paper. So আমি egg white নিয়েছি এখানে এবং টিস্যুটা আমি কেটে নিয়েছি এভাবে ছোট টুকরো করে টিস্যুটা এভাবে ছোট টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি। অ্যাট ফার্স্ট ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটা খুব ভালো করে ওয়াশ করে নিয়েছি। তো এখন আমি একটি ব্রাশের সাহায্যে এগ হোয়াইটটা আমার ফেসে অ্যাপ্লাই করছি। The benefits of egg white peel-off mask. Homemade DIY egg white peel-off mask helps to remove blackheads, whiteheads and unwanted facial hair. It has also anti-aging properties. It removes wrinkles, fine lines on your face. It is suitable for all skin types. This mask prevents acne and pimples of your face. It will make your skin younger looking and tight. This mask helps to tighten your skin and give you glowing soft skin. It also helps close open pores. It also removes dead skin cells. It is perfect for oily skin. It also brightens your skin if you regularly use this mask.
The rest of the egg white I brush on my mask. You have to keep this mask on your face until it is dry. It's about 20 to 25 minutes. After 25 minutes later, my mask is already dry. Now I peel off my mask. It must be peel off your mask upward motion. After wash my face, look soft, tight and smooth face. It also helps your skin younger, soft and bright. Now I use a toner. After that I use a moisturizer cream. फ्रेंड्स আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকে এ পর্যন্ত, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।